Right, welcome to question number 3. Right, we are given a circle with quadrilateral A, B, C, D. I hope you are listening. Right, so what is the first requirement of the question? Right, give the reason why angle DBC is close to 50 degrees. Right, so let us identify DBC. Where is DBC? Right, so this is letter D, this is B, and this is C. So DBC, they are referring to this entire angle at B. They want you to show that angle is 50 degrees. Right. So simple and straightforward. Right. If I twist my paper like this, right? If I rotate it like this, right? You can notice that there is a chord. There is a chord which is starting from C up to D, right? Then on Monday, takadzidza theorem yekuti angles subtended by the same chord are equal. Tichiti a chord is a line which connects 2 points from one point to another, and it like this, and it. So ukatarisa panapa, you can notice kuti kana tine tuma lines are ku-creatwa kana kuti ari kubva pachord asikonoguma circumference kumusoro, like tine line iyi rekutanga iri, then kwakwaita the other line rinenge rakadai. I hope you are listening. Angle iri panapa neangle iri panapa, they are equal to each other. Why? Nokuti they are being subtended by the same chord, which is AB. I hope you are listening. Right. So panapa zvatinoita ndezvizvi. 50 ari apa anofana kubva atongofanana na 50 ari papi, ari pana B. Makatsika papi, my angles are 2, they are being subtended by the same chord, which is CD. And it. So how do you then write down your answer? Chekutanga unouya woti D BC, watoda kushowa, is equals to DAC. Because apa pana DAC pana 50 is equals to DAC, and it. Ndochekutanga, which is close to 50 degrees. Wakupa manje chi support reason yako. Unobva wati because they are subtended. They are subtended by the same chord. They are subtended by the same chord BC. Then sorry, it's not BC. They are subtended by the same chord DC. So no vanilla, they are subtended by the same chord DC. You can notice that DC is subtending 50 and 50. Then you are home and dry. Right, then mangoma angles are part B1 up to part B3. Kuditima one, we have to put our focus on the circle itself. Then we find as many angles as possible per circle redirore. And it. Saka angle yekutanga yatinogona kuwana panapa ndeyekuti zvoni tikatarisa pana D. If you look at D, you can notice kuti pana D pa circumference. And it takadzidza theorem yekuti angle at the center is twice angle at the circumference. And it saka angle iri pa center iyi ndi 86. Kana uchida kuwana angle iri pa circumference unoiwana nekudivide. And it saka ione kwakutora 86 wamudivide na 2. 86 divided by 2 panobuda 43. Meaning kuti angle iyi iri pana D ndiani ndi 43. Angle at the center is twice angle at the circumference. I hope you are listening. Right. So theorem iyoyo ino apply zvekare pana A. Inonzi pana A apa panobuda futi chi 43 nokuti A is also a circumference. Or waigona ngoshandisa chord rinonzi BC. Woona kuti chi BC akusubtenda angle iri pana D, asubtenda futi angle iri pana A. Saka A sanobva abuda ari ma 43. I hope you are listening. Right. Then pane ka angle kandada kuwana. Let me put a green dot here. Pane ka angle up. Pandaisa ka dot ke green up. Pane ka angle katida kuwana ke ipapo. And it. Akanetse tinokawana seiko ka angle aka. And it. Tikatarisa kubva pana O kuenda pana C, pane radius. Pandaisa line rekuindicate what this is radius. Then kubva pana O kuenda pana B, pane radius zvekare.
Saka na O kuenda pana C iri radius, O kuenda pana B iri radius, panobuda yatinoti isosceles triangle yatambo explained in the previous chapter. Yekuti base angles of isosceles triangle are equal. And it. Saka zvinotuza izvo kuti angle iyi iri pana C iri mukati metriangle inonzi OBC neangle iri pana B iri mukati metriangle inonzi OBC anenge ari mabase angles eisosceles triangle OBC anofana kuinzana. Saka tinomuwana sei maangles iwayo? Unenge wakutora 180 womulesa na 86 uyo ari pacenter. So 180 minus 86 panobuda 94. And it will divide 94 na 2, you get 47. So it means that pana C up tina 47, then pana B tina 47. I hope you are listening. Saka kuti ndichowana manje akuka engo akandesa ka spot ke green mukatu. Since 50 angachikava engo iri mukati me triangle ne akuka akachona kadakwana. Tengeta akuchiti 50 minus 47 watana mukati. It means that this green angle irapa it becomes 3 degrees. So it means that hapana 3 degrees pane this green dot irapa. Yawanikwa nekuti 50 minus 47. I hope you are listening class. Right. Then imwe angle yadakwana I angle E iri pana D. This angle iri pana D. Toda kuiwana angle iyoyo. And it. Tunoiwana sei angle iyi? Angle ya inetsa kuti tiiwane. Bosi kubva pana D tichenda pana A kuenda pana B. I triangle of which some of angles in a triangle they add up to 180. And it. Saka zvanchaita ndichatora uyu 30 degrees ari pana B. Ndomuedha na 43 ndomuedha na 50. Total inobuda ipapo ndoilesa from 180 kuti tiwane angle iri pana D. I hope you are listening. And it. Saka panapa ndakutora 50 ndomuedha na 43 ndomuedha na 30 and it. Panobuda 3 then panobuda 9 plus 3 tinowana 12 panobuda 123 and it. Saka ndakuchiti 180 minus 123 you get 57 degrees. So it means that pana D up pana 57 degrees. I hope you are listening class. Right. So kana zvinge zvabuda panapa takuenda manje pama questions edu tonoona ma angles ari kubvunzwa nditi. Angle yekutanga yabvunzwa ndi ADC and it. So ADC ndeupi? Uyu ndo A, uyu ndo D, but C ari kunoku. Saka you have to be very very careful on that one. Right. ADC they are referring to this whole angle at D. Inokava ma angles ayari 2. Let me try to highlight it. This whole angle at D it will cover 57 zvese na 43 and it. Saka tengeta kuita 57 na 43. Saka 57 plus 43 vanokuburitsira 100. Saka ADC ndi 100. Saka panapa answer yedu iri panapa twatanyora 100 degrees. Ndo answer yedu yekutanga. Then takwenda pa part B2. Find angle BDC and it. Where is B? This is B. Tichenda pana D, twenda pana C, pana 43. Saka angle BDC ndi 43 ndo ananyora panapa 43 degrees wedu. Then takwenda pa last part. Calculate angle OBD. Saka O ndo center, twenda pana B, twenda pana D. Ndoka small angle katawana kare ka 3 degrees. Takaona nekuti 50 minus 47. Saka panapa tina 3 degrees. Then you are home and dry. I hope you are listening.